Close your eyes and start breathing. Long inhalation followed by long exhalation. Keep your body in a relaxed state. अपने बॉडी को ढीला और रिलैक्स्ड स्टेट में छोड़ दीजिए. ब्रीदिंग हम वैसी ही करेंगे जैसी हमने सुबह सीखी थी, अर्थात हम अपने नेक की बैक से यानी ब्रेन स्टेम से टॉप ऑफ द हेड पर ब्रीथ करेंगे. We will breathe from our brain stem to top of the head or the crown chakra or the सहस्त्रधार चक्र. फोकस करिए बैक ऑफ द नेक पे और ब्रीथ को ऊपर की तरफ लेकर के जाइए अपने मस्तिष्क के टॉप मोस्ट हिस्से पर, टॉप ऑफ द हेड. मैंने आपको बताया इस ब्रीदिंग, ये बहुत स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक है जो अब तक उपलब्ध थी सिद्ध योगियों के लिए या सिद्ध पुरुषों के लिए, और इस तरीके से ब्रीथ करके या यहां ध्यान लगाकर उन्होंने अद्भुत चीजें प्राप्त करी. अब आप भी इस टेक्निक को यूज करके अद्भुत चीजें अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं. इस ब्रीदिंग के तीनों फायदे हैं, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल. फिजिकल फायदा क्या है? जब आप ऐसे ब्रीथ करते हैं कोई भी बीमारी या एलिमेंट आपके अंदर वास नहीं कर सकती, आप नेचुरली हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं. मानसिक फायदा, मेंटली नेगेटिव थॉट्स आपको आने बंद हो जाते हैं. आपका ब्रेन नेगेटिव थॉट्स के डाटा को प्रोसेस करना बंद कर देता है. You cut off your connections from past stupid thoughts and future worries. एंड स्पिरिचुअल फायदा ये है, आप अपनी स्पिरिचुअल पावर को जागृत करना शुरू कर देते हैं. अगर आप हमारे हिंदू अंत में जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो अंतिम क्रिया यही होती है, कपाल पर डंडा मार के फेंकते हैं, यानी यहां से आत्मा बाहर आ जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो. सो यू आर एक्टिवेटिंग द स्पिरिचुअल पावर हाउस विद इन यू. अगर आप कभी किसी सिद्ध व्यक्ति पुरुष की फोटो देखें, जैसे गुरु नानक देव जी हो, साईं बाबा जी हो या अन्य कोई सिद्ध पुरुष, अगर आप पाएंगे वो ध्यान में है तो आपको उनकी आंखें आप पाएंगे ऊपर की तरफ है. What are they doing? They are doing the same thing what you are doing now, that is concentrating on top of the head. इस समय आपके लिए मात्र 3 चीजें एग्जिस्ट करती हैं. माय वॉइस विच इज टेकिंग यू ऑन दिस जर्नी, योर ब्रीदिंग जो कि एक ब्रिज की पुल के समान है जो आपको इस वर्ल्ड से अनदर वर्ल्ड पे लेके जा रहा है. एंड देन थर्ड इज टॉप ऑफ द हेड. इनहेल करते हुए टॉप ऑफ द हेड, एक्सेल करते हुए टॉप ऑफ द हेड. सो जस्ट फोकस ऑन टॉप ऑफ द हेड. Just focus on top of the head.
focus, breathe as deep as possible. Long inhalation back of the neck से शुरू होके top of the head पे, and long exhalation भी ऊपर की तरफ जाएगा top of the head पे. Continue to focus on top of the head. Now, निरंतर इसी ब्रीथ में बने रहेंगे. मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूंगा, उस स्टेटमेंट को आपने दोहराना है, मेरे पीछे रिपीट करना है, लेकिन अपने मन में. यू हैव टू रिपीट इट मेंटली. दिस स्टेटमेंट इज अ वेरी वेरी पावरफुल स्टेटमेंट. और इसके साथ जो भी कोई तस्वीर बने उसको टॉप ऑफ द हेड पे देखना है. सो कंटिन्यू टू ब्रीथ एट द टॉप ऑफ द हेड एंड रिपीट दिस पावरफुल स्टेटमेंट मेरे बाद अपने मन में. Money comes to me easily and effortlessly. 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 Money comes to me easily and effortlessly.
Money comes to me easily and effortlessly. Money comes to me easily and effortlessly. Money comes to me easily and effortlessly. Money comes to me easily and effortlessly. Money comes to me easily and effortlessly. Money comes to me easily and effortlessly. Money comes to me easily and effortlessly. पैसा मेरे पास आता है इत्मीनान से और बहुत प्यार से। पैसा मेरे पास आता है इत्मीनान से और बहुत आराम से। पैसा मेरे पास आता है बहुत इत्मीनान और आराम से। पैसा मेरे पास आता है इत्मीनान से और प्यार से। पैसा मेरे पास आता है इत्मीनान से और आराम से। पैसा मेरे पास आता है इत्मीनान से और आराम से। पैसा मेरे पास आता है इत्मीनान से और बहुत आराम से। पैसा मेरे पास आता है इत्मीनान से और बहुत आराम से। पैसा मेरे पास आता है इत्मीनान से और बहुत आराम से। पैसा मेरे पास आता है इत्मीनान से और बहुत आराम से। पैसा मेरे पास आता है इत्मीनान से और बहुत आराम से। पैसा मेरे पास आता है इत्मीनान से और बहुत आराम से। पैसा मेरे पास आता है इत्मीनान से और बहुत आराम से। पैसा मेरे पास आता है इत्मीनान से और बहुत आराम से। पैसा मेरे पास आता है इत्मीनान से और बहुत आराम से। Great money comes to me easily and effortlessly. 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 Great money comes to me easily and effortlessly.
Great money comes to me easily and effortlessly. Great money comes to me easily and effortlessly. Great money comes to me easily and effortlessly. Great money comes to me easily and effortlessly. Great money comes to me easily and effortlessly. Great money comes to me easily and effortlessly. Great money comes to me easily and effortlessly. Great money comes to me easily and effortlessly. Great money comes to me easily and effortlessly. Great money comes to me easily and effortlessly. It is great to be rich. 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 अमीर होना कितना बढ़िया है. 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 It is great to be rich. It is great to be rich. It is wonderful 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 to be rich. It is great 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 to be rich.
Money comes to me easily and effortlessly. 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 It is great to be rich. 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 Business comes to me easily and effortlessly. 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 Great 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 business comes to me easily and effortlessly. Huge 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 business comes to me easily and effortlessly. It is great to be rich. 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 It is great to be rich.
It is great to be rich. It is great to be rich. It is great to be rich. It is great to be rich. It is great to be rich. It is great to be rich. Business comes to me easily and effortlessly. Money 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 comes to me easily and effortlessly. Now you have been programmed to create wealth. अब आपको प्रोग्राम किया गया है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। आप जितनी बार इस प्रैक्टिस को करेंगे उतनी बार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वेल्थ की प्रोग्रामिंग करते जाएंगे एंड यू विल प्रोग्रेस, और आप प्रोग्रेस करते जाएंगे। Do this practice every day and it will change you. Now slowly we will be coming back. अब हम धीरे से वापस आएंगे। इसके लिए मैं 1 से लेकर 5 तक की गिनती गिनूंगा और 5 की गिनती पर आप धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे and when you will open up your eyes, you will be feeling very refreshed, relaxed and wealthy. 1, 2, 3, 5 की संख्या पे मैं धीरे से आपने अपनी आंख खोलनी है। जब आप वापस आएंगे यू विल फीलिंग रिलैक्स्ड एंड वेल्दी। 4, 5, slowly open up your eyes.